welcome to lesson 6. Today we are going to start lesson 6. අද අපේ පාඩම is භාවිතය. අපි am කතා කරා is is. කොහොමද මේ is කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ? is right? වර්තමාන කාලයේදී ඔබ දන්නවනේ I කියන්නේ මම ඒක වචනයක්. හරි? you කියන එකේ ඒක වචනේ තියෙනවනේ ඔබ I you කියන ඒක වචන දෙක ඇර භාෂාවේ තියෙන සියලු ඒක වචන සමග වර්තමාන කාලයේදී is පාවිච්චි කරනවා. ඉන්නවා, තියනවා කියන අදහසට. මොකද්ද? I සහ you ඇර. ඔබ grammatical term එකක් විදිහට කිව්වොත් first person, second person සහ third person plural ඇර. අනිත් සියලුම third person singular නේ all third person singular can use is. හරි. ප්‍රථම පුරුෂ ඒකවචන නාම පද සමග වර්තමාන කාලයේදී අපි is පාවිච්චි කරනවා. මේකේ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි හිතමු දැන් අපි පුද්ගලයා ඉන්න තැන ඉස්සලා කතා කරමු. හරි. ඇය අද ඉන්නේ ලන්ඩන් වල. අපි කියනවා today she is in London. She is in London. හරි. and office එකේ ඉන්නවා. කොහොමද අපි කියන්නේ? and is in the office. and is in the office. මේ in කියන අපි වෙනම ඉදිරියේදී කතා කරමු. භාවිතා කරන තැන්වල අපිට at පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. she is at office කියන්නත් පුළුවන්. she is in the office කියන්නත් පුළුවන් නේ. she is at the office කියන්නත් පුළුවන්. නේ she is in office කිව්වොත් ඒ ඉන්න කාර්යාලය අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්න කාර්යාලය ගැන කියන තමයි in the office කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මෙහෙම කිව්වොත් doctor in hospital එකේ. doctor is in the hospital. අපි දන්න hospital එක ගැන දැන් මෙතන කතා කරන කෙනෙක් පැහැදිලිනේ. ඒතර අපි කියන doctor is in the hospital. හරි. අම්මා ඉන්නවා kitchen එකේ. කොහොමද කියන්නේ? mother is in the kitchen. මේක British ක්‍රමයට pronounce වෙන්නේ kitchen කියලා. British ක්‍රමයට kitchen කියලා තමයි pronounce වෙන්නේ. හරි. මෙන්න මෙහෙම kitchen pronounce වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට දැන් මෙහෙම කිව්වොත් Amal is in the ground. Amal is no ground එකේ. නේ ඒ වගේ අපිට කියන්න Amal is in the ground නේ. ඔය වගේ ඕන නමක් කියන්න පුළුවන් නේ. John is in the ground. Right. Pereira is in the town. හරි. She is in the town. She is in the town. හරි. එන අපි තුන් මේ දවස්වල කිව්වොත් these days නේද? these days. මේ දවස්වල කුමාරි ඉන්නේ. these days කුමාරි is in Kandy. these days කුමාරි is in Kandy. මේ දවස්වල කුමාරි නුවර ඉන්නවා. these days කුමාරි is in Kandy. හරි. you understand? හරි. මගේ මාමා ඉන්නේ abroad නේ. පිටරට විදේශගත වෙලා. how can you say my uncle is in abroad? my uncle is in abroad. මගේ මාමා ඉන්නවා පිටරට. එනනම් ඉන්න රට කියන්න පුළුවන් නේ. he is in Canada. he is in Saudi Arabia නේ. he is in Maldives. ඉන්න තැන කියන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට හරි. අපි දැන් මෙහෙම කතා කරමු. අද ඇමෙතුමා අමාත්‍යාංශ ඉන්නවා. today minister is in the ministry. හරි. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් සඳුදාට ඇමෙතුමා ඉන්නවා අමාත්‍යාංශේ නේ. minister is in the ministry on Monday නේ. ඒ වගේ පුද්ගලයා ඉන්න තැන හා සම්බන්ධව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. දැන් අපි තුන් මෙහෙම දැන්
she is in bed කිව්වොත් එක දාන්න මොකද්ද? She is in bed and නිදි. She is in bed and නිදි. හැබැයි මේකම ගෝ she is on bed නිදි නෑ ඇඳ උඩ ඉන්නවා. අපි හිතමු කවුරුයි ෆෝන් එකෙන් කතා කරගෙන ඉන්න ඇඳ උඩ. එහෙනම් එයා පොතක් කියවනවා. ඒ වගේ ලාට කියන්න පුළුවන් she is on bed. හරි. in bed කියවම අනිවාර්යෙන් නිදාගෙන ඉන්නේ. හරි. අපි හිතමු මෙහෙම John is in the town now. John is in the town now. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම දැන් කවුරුහරි drive කරනවා. William drive කරනවා. William is at wheel. William is at wheel කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයා driving කරනවා කියන අදහසෙන් දෙන්නේ. හරි. දැන් ඒක අපි ඕන දෙයක් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. She is with me. එයා මාත් ඉන්නවා. She is at home today. එයාද ගෙදර ඉන්නවා. හරි. My father is in the office. My mother is in Canada. Her husband is in Japan. Right. President is in America today. Right. Our friend is at my home today. My aunt is in Colombo. ඒ පුද්ගලයා ඉන්න තැන කියන්න පුළුවන් ඕනම පුද්ගලයෙකුටනේ ඕනෑම noun එකකට එම use කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා දැන් මේ පුද්ගලයන්ගේ ස්වභාවය කියන්න පුළුවන් අපි ඉස්සෙල්ලා කීටි කතා කරේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට she is angry with me. එයා මා එක්ක තරහ වෙලා ඉන්නේ. she is angry with me. එයා මා එක්ක තරහ වෙලා ඉන්නේ නේ. මේ දවස්වල එයා මා එක්ක තරහ වෙලා ඉන්නේ කියන්නේ these days she is angry with me. These days she is angry with me. මේ දවස්වල එයා මා එක්ක තරහ වෙලා ඉන්නේ. හරි. අපි හිතමු විලියම් කියලා. විලියම් මා එක්ක තරහ වෙලා ඉන්නේ. William is angry with me නේ. බබා බඩගින්නේ ඉන්නේ. Babe හරි වචනේ babe. Baby is hungry. Baby is hungry. ඇය හරි මහන්සියෙන් ඉන්නේ. She is very tired. She is very tired නේ. ඇය වැඩ ඇය duty කොහොමද කියන්නේ? She is on leave. She is on leave. හරි. අපි හිතමු අද right Miss Fatima ද නිවාඩු කොහොමද කියන්නේ? Miss Fatima ද නිවාඩු. Miss Fatima is on leave today. Is on leave today නේ. අද නිවාඩු. එහෙනම් අපි හිතමු මගේ මාමා අද duty. අද night duty. යා night duty එකක් කරන job එකක් කරනවා කියමු උතන. My uncle is on night duty today. ඒ ඉන්න ස්වභාවය නේද? හරි. She is sick. ඇය අසනීප වෙලා ඉන්නේ. She is sick. She is sick. ඇය අසනීප වෙලා ඉන්නේ. ඕන අපිට she is ill කියන්නත් පුළුවන්. She is unwell කියන්නත් පුළුවන් නේ. She is unwell කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒත් ඒකම තමයි. හරි. ඒ වගේම she is tall. ඇය උසයි. තවන්න අපිට කියන්න පුළුවන් she is very tall. She is very tall. කොහොමද කියන්නේ අමාලි හරිම කරුණාවන්තයි. අමාලි is very kind. අමාලි is very kind. අපේ ඉංග්‍රීසි හරි සරයි කොහොමද කියන්නේ? Our English teacher is very rough and not tough නේ. අපි තුමු එහෙම ඇය හරිම හොඳයි. She is very good නේ. ඇය හරිම නිහතමානී. She is very humble. She is very humble. ඇය හරිම නිහතමානී නේ. He is stingy. ඔහු ලෝභයි නේද? ඔහු ලෝභයි. කුහක ලෝභයි. ඒ වගේම he is hypocritic කියන්න පුළුවන්. ඒකට ඔහු කුහකයි. අය අවංකයි. කොහොමද කියන්නේ? She is honest.
she is honest. අවංකයි. එහෙම අපිට is යොදලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඕන්න අපිට මේ හැම එකක්ම නැතාර්ථයෙන් කියන්න පුළුවන් නේද? මෙහෙම she is not at home today. She is not at home today. අද ගෙදර නෑ. හරි. He is not well. සනීපෙන් නෙමෙයි ඉන්නේ. හරි. Amal is not angry with you. Amal is not angry with you. Amal වලත් එක තරහ නෑ. හරි. මේ වගේ අපිට යොදන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට එක ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් අහන්නත් පුළුවන් කොහොමද? Is she mad? ඇට පිස්සුද? Is she mad? නේ? Is he a physician? Is he a physician? ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්ද? Is he a physician? නේ? හරි අපි යවුද? ඔහු රස්තියාදුකාරයෙක්ද? Is he a loiterer? Is he a loiterer? ඔහු රස්තියාදුකාරයෙක්ද නේ? Is he a loiterer? මේ විදිහට අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟ ලෙසන් එකේදී හම්බ වෙමු. ඊළඟ පාඩමත් එක්ක. Wish you all the best.